That number is 270 billion. 向亿万富翁多课一点税，听起来天经地义，稳赚不赔。但史丹福的经济学家算了一笔账，结论却反过来，这条税可能让加州不是多收钱，而是倒赔。问题出在哪儿？这集来自史丹佛商学院的财务学 Podcast， 找来研究税务与公共财政的教授 Joshua Rao 一起拆解。背景是加州近年反复有人提向亿万富翁课 5% 财富税的版本。财务学者这题的角度和政治口水不同，他们不谈公不公平，先问钱会不会照你想的方式进来。因为税制设计最容易被忽略的一点是人会反应，你改规则，被课的人也会改行为。这正是这场对话值得现在听的原因。先听他们怎么用一张信封背面的算术推出反直觉的结论。So that means 14% of this wealth will eventually be collected by the state of California in income tax. So that number is 270 billion. So if you think about it, you're talking about just 20% of billionaires would have to leave the state. If just 20% of billionaires left the state would actually lose money on this tax. So, Jonathan, what do you think is the main motivation for why 他们的算盘是加州亿万富翁财富约2兆美元，这些钱未来变现时本来就要缴所得税，粗估州政府本来能收到约2700亿，可是财富税一开征，只要20%富人搬走，跑掉的未来税收就大过财富税收的，账面直接由赚变赔。重点在于税基会用脚投票，不动产搬不走，但人和资本呢？我的观点是，这里真正被课的其实不是财富，而是留在加州的意愿。你可以叫它搬家税。当一个税的税基自己会跑，账就不能只算静态的惩罚。那富人根本不缴税，这句流行话，数字上站得住吗？ They in total pay 38.4% of the total taxes in the country. The top 10% pays 71% of the total taxes, and the top 50% pays 97% of the taxes in the country. So the truth is, half the people in the country don't pay taxes. It's the people in the bottom 50%, not the top 50%, who don't pay taxes in this country. That would be the accurate statement. But of course, I mean, different people will look. 他们摊开美国联邦所得税的实际分布，前1%缴了 38.4%， 前10%扛掉 71%， 前50%占 97%。换句话说，真正在所得税上几乎不缴的是后段的 50%， 不是前段。这一段重要，是因为公共讨论常把富人不缴税当前提，但那多半混淆了所得税和有效税率。资本利得避税漏洞是不同的账。我的观点是，这组数字没有帮任何一方背书，它只是逼你把问题问准。真正该吵的不是谁缴不缴，而是税制过度集中在少数人身上，会不会反而让税收变得脆弱？因为当前1%贡献近40%，这少数人的去留就等于整个税基的地震带。最后，他用一个篮球队的比喻，把抽象的税制争议变成人人秒懂的画面。 If you say that in the basketball team, Michael Jordan's millions need to be taxed so that every single player in the team would make exactly the same because it's unfair that he's making a lot. Even though if he would move to another team, then he gets to keep his millions. Nobody is in any doubt that it would be an extraordinarily bad idea to take all of Michael Jordan's money in this team. So if we think of our country as a team, don't you want to keep your star athletes and make sure that they keep playing for your team so that you keep winning?他说，如果为了公平，把球队里迈克·乔丹的高薪全课走，让每个队员领一样多，乔丹大可转队去保住他的钱，没人会觉得这是好主意。把国家想成一支球队，你当然想留住明星球员，队伍才赢得下去。这个比喻的杀伤力在于他把人才和资本可移动这件事讲到骨子里。我的观点是，这比喻也藏了他没明讲的另一面。真正的争点从来不是要不要留住乔丹，而是一支球队该不该只靠一个乔丹。过度依赖少数明星的税基，
和过度依赖少数球星的球队一样，强但也脆。这才是这集丢给你却没替你回答的难题。把三段串起来，这场对话真正给的不是该不该课富人税的答案，而是一把尺。任何税制，先别问他道德上多正义，先问他的税基会不会反应，会不会跑。税收看的是人留下来的长期结果，不是税率调高的当下动作。与其问要不要向富人多课税，不如问怎么设计一套让人愿意留下来缴的规则。这才是财务学者和政治口号最不一样的地方。以上是这集史丹福 Podcast 的重点整理与延伸观点，属于资讯科普与评论，不构成任何投资或事务建议。觉得有帮助的话，记得订阅大人物开讲。我们下支影片见。想看更多大人物的白话拆解，记得订阅，也可以到 /invest 看整理。